12th Standard Maths, Unit 3, Theory of Equations, Exercise 3.5, Question number 5, Subdivision 1. Solve the equation 6x power 4 minus 35x cube plus 62x squared minus 35x plus 6 is equal to 0. Here higher degree is 4, that's why this is quartic or pi-quadratic equation. So we will find 4 solutions. And one more thing, coefficients from the beginning are equal to coefficients from the end. Paranga 6, 6. And minus 35, minus 35. These kind of equations are called even degree reciprocal equation of type 1. Working rule for these kind of equations are divided by x squared, put y is equal to x plus 1 by x and solving the equation. So in the equation x squared ala divide பண்ணுங்க நம்ம இதல coefficients எல்லாம் அப்படியே எழுதிரலாம். So divided by x squared 6x power 4 x squared ala divide பண்ணீங்கன்னா 6x squared minus 35x cube divided by x squared is minus 35x. 62x squared divided by x squared is 62. Minus 35x divided by x squared is minus 35 divided by x plus 6 divided by x squared is 6 divided by x squared, that is equal to 0. இப்போ இந்த common values வச்சுக்கிட்டு இத கொஞ்சம் செப்பரேட் பண்ணுங்க. So 6 first காமனா வெளிய எடுத்துட்டீங்கன்னா x squared plus 1 divided by x squared. And minus 35 இது ரெண்டுல இருந்து காமனா வெளிய எடுத்துருங்க minus 35. So plus x minus காமனா வெளியில எடுத்துட்டதனால plus 1 by x plus remaining constant 62, that is equal to 0. இங்க x plus 1 by x க்கு பதிலா y ஐ ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம். Let y is equal to x plus 1 by x. But இங்க x squared plus 1 divided by x squared இருக்கிறதுனால இதை in terms of y ஆ சேஞ்ச் பண்ணணும். So taking square on both side, left hand side y squared, right hand side x plus 1 by x whole squared is of the form a plus b whole squared. That is equal to a squared plus b squared plus 2ab. That's why x squared plus 1 divided by x squared plus 2 into x into 1 by x. X into 1 by x getting cancelled. So plus 2. But we need x squared plus 1 divided by x squared. So right hand side இருக்கக்கூடிய plus 2 left hand side கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா minus 2 அப்படின்னு வந்துரும். Which implies y squared minus 2 is equal to x squared plus 1 divided by x squared. So இங்க இருக்க x squared plus 1 divided by x squared க்கு பதிலா y squared minus 2 replace பண்ணிடலாம். So 6 into y squared minus 2 minus 35 into y plus 62 is equal to 0. So இதை multiply பண்ணுங்க 6 into y squared 6y squared 6 into minus 2 minus 12 minus 35y plus 62 is equal to 0. So 6y squared minus 35y minus 12 plus 62 is plus 50, that is equal to 0. Now this is quadratic form in terms of y. 6 into 50 is 300. So product is 300 and summation is minus 35. அப்படியாப்பட்ட two values என்னன்னா minus 20 minus 15. So minus 20 minus 15 is minus 35. Minus 20 into minus 15 is 300. But 6 ஆல இங்க multiply பண்ண இருக்கிறதுனால 6 ஆல divide பண்ணிட்டீங்கன்னா minus 20 divided by 6. 2 ஆல cancel பண்ணீங்கன்னா minus 10 divided by 3. Minus 15 divided by 6. 3 ஆல cancel பண்ணீங்கன்னா minus 5 divided by. Now we can write y minus 10 divided by 3 into y minus 5 divided by 2, which is equal to 0. Separate equal to 0 கொடுத்தீங்கன்னா y is equal to plus 10 divided by 3 or y is equal to plus 5 divided by 2. இதை separate solve பண்ணுவோம். Case 1, y is equal to 10 divided by 3. So இந்த y க்கு பதிலா again இங்க x plus 1 by x replace பண்ணிருங்க. That is equal to 10 divided by 3. So இங்க denominatorல x இருக்கு. LCM x எடுத்துருங்க. x denominatorல x into x x squared plus 1 is equal to 10 divided by 3. இப்போ இதை cross multiply பண்ணலாம். இந்த 3 left hand side கொண்டு போயிருங்க and இந்த x right hand side கொண்டு போயிருங்க. கொண்டு போய் cross multiply பண்ணீங்கன்னா 3x squared 1 into 3 3, that is equal to x into 10 10x. And in the 10x left hand side கொண்டு வந்தீங்கன்னா minus 10x அப்படின்னு வரும், which implies 3x squared minus 10x plus 3 is equal to 0. Now this is a quadratic form. Product of the factors 3 into 3 9 and summation is minus 10. So product 9 and summation minus 10 வரது மாதிரி two values minus 1 minus 9. Minus 1 minus 9 is minus 10. Minus 1 into minus 9 is plus 9. But இங்க 3 ஆல multiply பண்ணிருக்கிறதுனால 3 ஆல divide பண்ணிருங்க. Minus 1 divided by 3 minus 9 divided by 3 is minus 3. So factor எழுதுனீங்கன்னா x minus 1 by 3 into x minus 3, which is equal to 0. இதை separate equal to 0 கொடுங்க. X is equal to plus 1 by 3 or x is equal to plus 3. Now case 2.
case 2ல y is equal to 5 divided by 2 அப்படின்னு எடுத்துட்டு y க்கு பதிலா x plus 1 by x replace பண்ணிருங்க. So x plus 1 by x which is equal to 5 divided by 2. So denominatorல x இருக்கு, அதை LCM எடுக்கலாம். Denominatorல x into x squared plus 1 is equal to 5 divided by 2. இது ரெண்டையும் cross multiply பண்ணிருங்க. அப்ப 2 into x squared 2x squared. 2 into 1 plus 2. That is equal to x into 5 5x. இப்போ இந்த 5x left hand sideல கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா minus 5x அப்படின்னு வரும். அப்ப 2x squared minus 5x plus 2 which is equal to 0. This is also quadratic form. 2 into 2 4 product 4 and summation minus 5. Product 4 and summation minus 5 வரது மாதிரி 2 values என்னன்னா minus 1 minus 4. பாருங்க minus 1 minus 4 is minus 5. Minus 1 into minus 4 is plus 4. But இங்க 2 ஆல multiply பண்ணிருக்கிறதுனால 2 ஆல divide பண்ணிருங்க. Minus 1 divided by 2 minus 4 divided by 2 is minus 2. So factor formula எழுதுனீங்கன்னா x minus 1 by 2 into x minus 2 which is equal to 0. இதை செப்பரேட்டா equal to 0 கொடுத்தீங்கன்னா x is equal to plus 1 by 2 or x is equal to plus 2. So இப்போ 4 roots கண்டுபிடிச்சாச்சு. Therefore the solutions are 1 divided by 3, 3, 2 and 1 divided by 2.